to Ghana the Shimama Mamunina Hamakwaba. Eba Henkan 93.3FM Sebrason. And some of those if it an upon us yampe muabesia vie. And Yabuabua no de Babasum say we are prem to Brakan Kase some de Biasi. Adishmama de Obati I won't be any sen. Oman penin na nado dango ku for COVID-19 no. Pania no ko wa enku na ensa wadwenso. Na COVID-19 won sam sukrea na nado dango ku for de atojo wache say. Yadia yi ekum nipa aya 1255. Na sansu no so for hwemra shep je fiadwuma de ni naso de ababa tudwa se. Ensam twofo na bitumi ha ha moni kansam bia wanhwa edwomman butuo beba na nam so won ba bedwom dwuma pa. Na wokọ Ghana mra se bedwa fia dom kuma na wo ho no mo ene wonom do so bo akwa apomde aso e na se sika botim bia wonom adi enye sika kotoa. Onimnyafo Kwame Gavins Agboza edi ababa tudwa se sika yapo amaso ya wonom hwa kwan na kwantimpo dwumadie so no obeyi mu 10 million Ghana cedis afrim. Somewhere near Fufro be ya boa no de free kwadwa pe newsroom abetena Kuya Frakoma studio. Kuya Frakoma ma me batampani studio ni abetena. Yaba kenkan kasebo no ede ama wona ade yachi awa ba funtinta gasere so Facebook. Ahenkan 93.3 FM aya na wa like na wa comment wi na wa share. Na unwa so anya bia hwe YouTube so duru wa subscribe ya biribe bia wo dem benya kasebo ni bi ahwe e wo ho no maboafo awiam so ya sepat ana edu efielata Obecha makers papa pet apo B Plaza Hotel Zion Phones repairs besi so phone no asan so atel protector free the Italian Ahenkan 93.3 FM Yankopon ya doma January bo so me da to so watche afim pini na duano mienu ye be hye enwanya nkyerɛkyerɛ eno so obetim nkyerɛmu na afi K Asenso Limited simen kan cho so pamade ubotire oti office adwuma ye bia ne betonyo mapapa fa gugu no mo na tena so di dwuma tabu sana senkunya na kache ena benya ne papa mu Ahenkan FM yenya afi ba kunya me bua 25 December ye nanti afa krom ne ya giani nipa nso ye den ka hya no so se ahyansodie bia ewo ma Ahenkan FM se ya tade se ya de to yensa se ye belt ade bia Ahenkan FM ahyansodie wo mu no obetumi de abasa adwuma di nase se ye ntade wo ne bi nso no ba ye be mo t-shirt free classic ointment ebe buo wasiesio mana stretch marks ene apropro ene sabsabi honam na prekesen no munna munte classic ointment ebe gimo pamidi munsem ebe ba besom yenko Facebook live said ade paka no fo adwenche na guon na wiei me din di kwaku anin kusi bodumene akosia adepa dumas Ghana de shima makasia di ba wiei ne de ene muhwam ne mu dinti radio station information centers Babra dia sabuno mantema poe mantemu ana santimantemu fan live Ahenkan 93.3 FM akan kasebo yo bomua ya jibebia anuti kasebo mu bati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asantemantemu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku Gode wae boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hene Information Center wachim ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewa achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo kokobe Eno sewa Information Center ewo achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Oko achima chiasia Achiase Information Center ya kwasi atade
eno so butu o Costa Barbering Shop ewo Achimanso ofa kase life edi Ntrom Information Center ewo Achim Kokobin AKAKKB Afigana de Shimama ye de anigye ene obrase ne nokre echeche nsem no mama se kasebo ando dana Ghana mampani na adodan kwakufu ado gina simpie ni apaso wa abra COVID-19 ba omamu abro afe baako na abribia se de yade na kwakoye kodiewo yade enti ewo se abre na abribia apomdi adwumafo ene aban ntoto a wonmo de agu akwamma aman mpanifo ene timamfo no ewo se wo mo gina simpie ni apaso bom se ku ma obia tibi na afio de tu ne vutomu anaso de tu ne kotodwom de tu anamon enam so endo da Ghana mampani na adodan kwakufu ado na ye wukuada openima abosom ne de toso dunum ogina simpie ni apaso ade akasa ho toso aduonu 27 eba betuja na omampani na adodan kwakufu ado kasem na okire se watetetete empepi se ye obonto a obetia si COVID-19 vaccine no ena okwa wafuno bechia okwa wanu bechiru so tise do aweka treven ena omafo keka sman kase ena msumo omampani na adodan kwakufu ado ndada akoraje simpie so akasa no se COVID-19 panie no enya no kreda so wo ebe hawo nemu mabebo ne wabusua no wankasa ho ban eno nti oka che omanfo ni nase wo mnko bi omampani na adodan kwakufu ado sound to so se omanfo pi se de wom si bohu e wo vaccine no nti odi tudwa kire se monko wana nyadia mko wa ebechi mu adwense monko nkoto abamfama NPP amonyoku no e wa fimpinu ene adunu nan omampani na adodan kwakufu ado ede ne kasa be na wie ye kra no ena ose anam saaso nti se de aban ne ne panfo ani abre pese wo mo bra COVID-19 asenti wo mati obranima abosom ne da edikan kosi na wie ye ese wono mo se aye bosom ye na ye wopane no entobia nkowobi na ose wo mo yantotoye bia se amam yankase ye be vaccine ne atumi ayusu ade abo ye ho ban. Let me state as clearly as I can, the vaccines are safe. They will not harm you. They will protect you and your family. Contrary to the mischief being peddled by some, getting vaccinated will not cause you to vote for the MPP in the 2024 election if you do not want to. This is an outrageous claim. Vaccination cannot change your political preferences. That is not its purpose. There are significant quantities of vaccines deployed in every corner of the country. We have thus declared the month of December as Vaccination Month. And we are rolling out an aggressive campaign of vaccination so that as many Ghanaians as possible have the opportunity to be vaccinated. It is a race against time, but we're determined to accomplish it. We continue to make steady progress in our quest to manufacture vaccines domestically. His Excellency Dr. Williams Kwaku adodan kwaku fado to anensam so say ebiem said the COVID-19 asa yehu na we dia to pese to so makomakomiensa third wave pese ba na Omicron variant so krade no agimunti e wo se wo mo hwa aman awodra bembe Ghana ne wo mo ba hye se wo mo eboa pa tu COVID-19 ase ansana ya hye so na etumi abiatum eno nti o se kosi se obehu sa aman awodra ne wo mo bo hye no wo mo behu betutu na mo bebre dia fa wo mo COVID-19 ko no wo mo nyambie boda no anase wo ma hye no nya de ba bebia nsisia ma obi afra bonten e de aba bewura Ghana na no krakra na o kye se ogidi mapapa ase wo mo de nsa ebeboa ama COVID-19 cases a ekosoro no etumi abafom. To my fellow Ghanaians living along the borders of our nation, I know of the difficulty occasioned you by the closure of our borders. As you know, the decision to close our borders, which are a source of livelihoods to many, was necessary because we wanted to limit the importation of the virus into the country. We're monitoring the level of threat of the disease and ongoing vaccinations in our neighboring countries. And as soon as we are satisfied that it is safe to do so, the borders will be open. Until then, I believe this is not the right time to reopen our land borders, especially as we're determined to prevent a fourth wave. And as such, they will remain closed until further notice. Adishma mani amuti ye aya Ghana mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku adodan kwa Akufo-Addo. Ebusua ya tuwa Kaseibo no eso na wo de wadwenche no be fa 0594841044 0594841044 na adodan kwa Akufo-Addo Ghana mampani ado shoba ado gaga ado kin promise ado free SHS achenkwana na wodo bremu ekasa no wasanso to aso biom etre se yade akodie wa COVID-19 no eba yeyi ene nipa ekumomo enye nipa
number katwa wo hwa ekum nipa be se 1255 ena etimewu ewo yade akodie wa COVID-19 yi ehwo afode tusubiam a wo che se wo konkrambo mpene mantem asante mantem wo ene from mantem de ene akodie wei se wo mo tabiri na kese mu anesa ade achi ade sa wo sa mantem yense de nipa nya yade akodie wa COVID-19 ne toda kra one mo ebu nipa duenu ede ko wo mo doso papa na ta mantem enso aka no ho afega na mampeni na nadan kwa kufo de sanso timu biama na wo kire se ahofo mantem wo ena afe ye north east mantem ni oti mantem savana mantem wo upper west tifi atoye mantem wo ene eye atoye eye etifi mantem metre west north mantem de kodie wo no ewo ho no wodo eye ade e wo no metoda kura na cases aka no wo no record bi eno nti wode to so biama wo kire se yenhwe pa na abra ye bronya bremo ye kwakodi bronya akọwe nkokọ na mato parties akedse ya no ye behwe na fe ye hyete nyama so se na be ya cases ne se de ejina no ebejina wasa ananso bo se eso ebete. We have sadly had 1,255 dying from COVID-19. The current data suggests quite a favorable COVID-19 situation prevailing in Ghana. And I say this only to encourage each one of us to continue to be vigilant and adhere to the enhanced hygiene protocols which have served us so well so far. 3 regions, i.e. Ashanti, Greater Accra, and Volta, have the bulk of infections. 7 regions have single-digit infection, and 6 regions, that is Ahafo, Northeast, Uti, Savannah, Upper West, and Western North, at the moment have 0 active cases. We must do everything possible, at the very least, to maintain this situation, especially as the festive season approaches. Whilst these numbers should normally provide us with some comfort as far as the virus is concerned, Ebusuya Ghana mampeni na adodan kwekufo do sanso to asubiema na wo kire fiti afipi no march no ma yade akodi wo COVID-19 besuo man Ghana so ne economy no ese economy no kra economy no be ye din para so ba bone ataso enu nti no wode tusubiema na wo kire se esan se yade akodi wo COVID-19 be se yesika se economy no ye basa no nti wode nhihye ne niam egu akwam se na be ya entempa ne animanim ya obehwe na Ghana economy no so asan so agane na so pintin ebiam wode kan obiam a wo kire se yade akodi wo COVID-19 no yenkayo se afi atwam obronya no yedi wie ye 2020 Christmas no yedi wie ye no COVID-19 na niam no hom ne so papa esan se social distance yamfa anya dwuma protocols ahodo no dodo na ne yetugu mo papa event ahodo amanfo yeye enti ode to so wo kire se ye san so akodi bronya biom akodi ewo yentu nase no amanfo no nkoso a se wo mbedi nhihye no se ne be ya bronya ne yebedi be wie no na yade akodi COVID-19 bo bre no ye hu ne sa biom na eso ate. It is my duty to protect lives and livelihoods. The ravages of COVID-19 have been devastating on our economy, and I'm determined to return us to our normal way of life as quickly as possible by helping to defeat the pandemic. I know many of you have planned either to host or attend a number of gatherings, such as religious events and activities, funerals, weddings, concerts, musical shows, festivals, anniversary, sporting events, family gatherings, and parties. Nonetheless, we should be guided by what transpired last Christmas, where there was a sharp spike in the number of COVID infection cases and deaths in the immediate months of January and February 2021. We should avoid the repetition of such a scenario after this year's celebration. We do so by ensuring that social events are held in open spaces, ensuring that attendees wear masks, ensuring that social distancing is observed, observing enhanced hygiene protocols such as hand washing and the use of sanitizers, and encouraging attendees as much as possible to come vaccinated. Ebusuya wei nana adodankwa ekufu adogana mampeni nenka ena yete ye no yampeni fobu baby se praye wo se okabo ma ode pra wachi efa pa na sansoma ho ye ntempa papa jisi a na se no ene edu anadwene se ode ye na sore ne agya wadwo
opre na wotonyom opre na wotonyom tunwe no ne wache fefa konakono ebiem empenfo ka asem bi se duakro gemfram ebunti no e wo se ti mienu ana miensa na num na maka bom na mafa adwene ne mapianpian kakrakra na na mosen no na sanso ena sa wode toto oman bia ho a so oman bia bedi nkunim ana oman bia bekoso ama na ye fe ti se de Dubai for den fish adwonum aye wono man fefa Ghana mpenfo tu kwan no mkwaji wa mahome no se oman bia bekoso ade ntie ma ne ba asane se je so manfo ne ti ase ma wo mjeje to na eto no so ya jeje de kodu futuo mu ya de kogu futuo ma na manfo ni na aje pini ama mpenfo agugo nta ne ya bie futuo na no ne ya de akwakoyi futuo duma na mampuntuo abakuru no mu na asamike nam so ema aba Ghana no si osofo hwe mrahye bejefie dwuma de ni naso ono kro ya akosome abeton beso so a ono ana emrahye bejani odumnya force eche mensa bonsu akra kasa na nasmo kan ni nane se osre Ghana fo papa se to ajeje no ye na ye nje pina ni entua sade bia beboa ama Ghana sikasem agyan naso pa Oro se chemensa bonsu ekasa na oche se Ghana fo mpempi no se ekasa ye tua tope na manfo twetwe wo mo na ye mo yate se de sabi omo twa mo huri muhi o se ba ne sa dia pa sa Ghana be konkan ne anya puntu dwuma de ebe den pa ebiem ebi me sikasem no anwene se te sabi obi an yem ye ne yanadwo no nya ka biamfo eba ne se ha adwe papa ne nsem no oka bebri ye ntie bi. We must reposition Ghanaians in strategic areas in the economy. Otherwise, as the COVID has exposed us, we'll be rendered naked in the event of crisis. It also identified inadequate support for businesses created during and after the emergence of the COVID-19. And these were exercises that were done in 2020 and 2021. One of the key matters that emerged was the non-payment of taxes by some professional bodies in Ghana. That is third observation, and low levels of internal revenue mobilization. Ladies and gentlemen, today we are bemoaning the fact that there is high public debt stock and that we need to look inwards and mobilize revenue to develop our country, because nobody will develop this country for us than Ghanaians themselves. And this observation came from the engagement that we had with civil society organizations in the year 2020. Wey ayon mnyamfo se chemensa bonsu na de ne kasa be na we yakura no se Afigana anu musei omanfo egumba ye 30.8 million no empempi se wo monsembe dum penfo no na msantwafo so enso santwafo dodo na babrofa yenye abayadwumafo ankorankorafo na abiebia de bo manpuntu nanso mpempi hihye bia kora ne ono de mama santwafo ensantwafo boa pa manpuntu dwuma koso na no na owura se chemensa bonsu se ndwe bo mabaso na mom santwafo no bi ebia ni atre wo mani nto papa ebi bi o mano no mo kaso mu bo mani dwe omo bi o mano na kabo monso oto no mo pani oto officer na hu anane aguaham monso yo ho hwe nyeye na utira se hyehyew na utiti ho na bi frɛ tow samtweni tumi so bi mu twabo ne saa oto officer monso mu di na ya tan ebanza no no ho emposi ado beto Ghana na ya so mu horo saa na no no rese chairman sabonsu se empepi zamtwofo no bi kotra microphone ti se dem tia no se ya ai obi na no a na otwabo pani bi omampani no ye no abanpanifo no ye no osofo no ye no osesa no mani nada womo ne National Commission National Media Commission for eba be kan bom na won ma hwe emrahye bejefie adwuma des na so aka ho bi na won ma tu sankofo no so sapa na won ma kyerem sampa emra e wo Ghana. Today, any person with a microphone before that person calling himself a broadcast journalist can say anything that he likes. And he thinks that if he's brave enough, he can even dare to insult the president, insult anybody and get away with it. The National Media Commission is not provided with the muzzle to deal with this, because theirs is only to mediate and settle the cases. They are not provided with the powers to prosecute people who offend the law. And sometimes you have such broadcasters who really cross the red line, and the media house will rally behind that person to support him. What can the Media Commission do in such instances? Because if you are not careful, it will take one errant journalist to set this nation on fire the way we are going. If there's nothing to restrain anybody who has a mic before him calling himself a journalist, this nation could easily be set on fire. Entiano no akwabrani bi won mo tumi ko hye dem edan kro bezuzu kra na endu dan kra ba ko na wakope microphone no apenyo ma bi akatakata na chi se kuntuno sedenyo
obetwa bo pani bi atwa de hianse microphone sine mo beka sa be ko bonten ebi nso de radio ni TV obahoro sam wanka sa obenu ho obenu se de ayi o hwinsuo no enti oro se che mensa bonsu Ghana mra hye bedofie adwumadi akoso na no ne osoafo otua no ena osanso mra hye bedoni e wo soame abeto ampeso so ne nsam ene kokobon nsam na futu nsam bi eno no enawie Abusua osearch Ahenkan 93.3 FM wo Facebook like na fa comment no go wi share na unianso enya bi ahwe YouTube so Ahenkan 93.3 FM subscribe abribi abebia wo dam benya kasebo de bi ahwe e wo ho no bo na wokọ Ghana mrasa badwafia ranking member wono eso eka promode ensam health committee no enwo e wo mrasa badwafia no nyafo kwabena minta akando odi atodwa ne wada sobona dodo na ekọ amaye wonoma ewo apomudin aso ye wonoma yade akodi COVID-19 ba ye wonoma epaw eye found bia wonoma kyerese eye COVID found owura akando kyerese enkofu yi wonoma ewo apomudin aso ye woyi ene sika sabi afọ woma nya sika ketwa Ghana cedi no eye 32 million Ghana cedis ene ja meetings awodro se wonoma kwone ade nyina na sika hwep ekọ framama aho ba aho de ko na ebiemo no nyafo akando sanso de tusu biama na wo susu se wo hwe eye sika wonom etwa ye eye COVID fund wonom etwa ye no kra mpo na ene mpanifo awodro ya womo ekyere se COVID nti wonom etwa fund de ama nti wonom de ba betoto ne ama no wo kyere se womo dan na ni kra de kwakọ ya de fofra eno kra emfa COVID no ho emfa COVID fund bia ho kyere se bibia no wonom esese sika no wonom ba be ye bibi e de afa eye COVID no enwo afọ no nyafo kwabena minta kando sanso de tusu bia ma wo kyere se awon kasa de wo hwan hye ne niam wodro aya Ministry of Health no eye krampo na asoki om papa esa se wo hwe asoye na wonom ehwe aya pomde ensemu na womo kra de womo ntpesa wom be pene wom beje pene na womo abeya hye na se womo ababeya nkontade a kyero mo se sika ye twa ya na se sika tise no se ne de akwakoye wo de tusu bia ma wo kyere se wo hwe afie sika wonom asaya womo kyere se de fa COVID no ho a enya ade asoye age pene se wom babeya nkonta e de akyero mo afi. Imagine that when we are looking for money to combat COVID, we are using COVID money to establish banks. So if you look at the budget statement economic policy 2022 and page 335, there's a table, the appendix 12, the status of utilization of 2021 COVID-19 budget. And it is giving you from January to September. That table, if you look at item 5, seed fund for capitalization of development bank Ghana, and that is in the region of 573 million Ghana cedis. That's what we are using COVID money for. We, in the course of our school, not less than 32 million Ghana cedis has been expended on meetings and seminars. They were accounting for COVID expenditure, so things that has to do with COVID expenditure. And there are a lot of issues. If I could recall, you see, we will leave the details of these things on the floor of the house. Abusia wey eye ranking member wokomra sebedefia wanama ehwe apomodin ensem brofo beka se eye health committee no onwanyamfo ekwabena minta akando aso ye hwe akwana kwantimpo dwumadie su sika ye hwe ne mu se wo mo sabeka de dwuma eye 78 million Ghana cedis na orabi asore se sa sika no okwakoyimu 10 million Ghana cedis adentia classic ointment say we men kan cho say ni dem ni obuom so your ba honam no sa begu na mani obuon ma nanim pimples opai na baby kura yo say o me bebu msantia oboa nanim ana pimples pe obi o say me wen ka tentia oboa eyo mojem ene nyoma bia kwaso widie no mu bomodi ape classic ointment fast de be wonim pimples na mana tototro kama enti pebito ebeboa papa memma na mo honam aye soche no na ebinsu dia ka toto so tise denche monam wese bomodi ape classic ointment sra be mana sane na aye fefefa konakono afi mu amuyi mutia na nsa abegu mu kwachi mu anantima proprom rompo bone mu yinka afi mu nso a ya na pompo ne kaka tete mu no mumpe classic ointment sese hunama ni yade biara oye champion mano classic ointment ndroyi obenya biato e wa chem dane ne mpotem odane ne mpotem Ghana fa na ba biebi wo ho na wo dane ne mpotem akọ ochine ba drugstore Amorpho drugstore, Kennedy drugstore, EK Esimain drugstore, obenya endroy biato.
Any dem so person to do afre 0544 791600 0544 791600 and 0500 799433 0500 799433 Classic Ointment Indri Food and Drugs Authority ajatum say ye Kofi Ajiri oyadmo ha ono nso atondron bi ntupe bia obetumi ababa ehwe no ahenkan FM nya afi baako me patcho mo ya chema boziga tade pen yama mo ahenkan pen yama mo cooking competition pen atade bi aboziga hyenso de dam no nyame bo 20 feet ubetumi ashaba be hyen ne atwi soloku akofo dan ne montene so mo nso mo ni bi no mobile be mo t-shirt free ti ya no wakai no wahye so eba so 20 feet December na ye na ya giani K Asenso Limited Osin nyama papa edisiesie dem to say tables, bookshelves, empa, and afi office chairs papa bi na kache pe mo amututon ene mo amoton baako no monko K Asenso Limited nche ni tables no akono na papa nso ne nkunya no tumu yadwuma wonte bre o yadwuma na esa massage o K Asenso na che akwan kasa wo circle adabraka okọ iranke ne kekwan so a branches ne baako ho Kaleshi Flamingo Road nso kese baako butuwo na emom wo dane ne mpotem na open nyoma bia to afre ne keke se bia wutu aton ana woto ne baako frekias nso 0244 568014 0244 568014 and 0243 127 668 0243 127 668 Zion phones repairs say u phone no Android phone ana say iPhone ana say afabra na so ye na wobesiesie e dia ma say touch no ana say screen no ana pa ye obesiesie dia ma wo sen so ye flashing ana iPhone bypass ya ni na da Zion phones repairs siesie ni na bi etonton phones wa ka de bi say batteries chargers earpins covers ni ade ni na da Zion phones repairs etonton bi na Zion phones repairs no wasiesie phone ne de ma wo no na wate free glass protector na we dia telephone ni say na be ya bebo phone ho ban wo be hu na cha kwan wa atem da old washing bay wo dey comment station ho na friend na home so 0542299798 0542299798 anasa 0244523276 0244523276 B Plaza Hotel Bempoma Plaza no 24th 25th boss live band chenche panuane awodo ansa awodo nyina ebe wo B Plaza Hotel nti wo kwa na waboa wo kakra gate no eye free anya de wo betu bibia na wawurem ho na mmom wo kwotena se wi a eni kwansa wotena se saa na wuti enwom no kwanya de enwom ne be ya wode wasa wudidi wonnom no na wuti enwom na wudi asesa ewurawura wo ba bia eye 24th 25th December da yesi bronya dua ene da ye di bronya na ankasa ubon B Plaza Hotel wachem da MTT wo ni Pentecost asafo a ewo enkwantanim no ene di animhwe part and hair do efialata betwa brother makers papa pan makeups awodo bi etiapo efialata no atem da na ne mpaso aso de efialata ene makeups mu Dr. Pedicure manicure ni nyina da wo be ya obi box braids cornrow rasta nails pony perme ne natural hair no fa kona so ye na won fanku papa ne shampoo papa uhuru ma na wotrinwi ni nyina so esan so wo ba we no anyam ene wotrinwi udi dwumadie bi na wo mpese wo bekọ abonten anakwadie wo ya bai umpesa be na tikrom na ho atwitwi nkofo a frefia lata wa mai so beba fie abesiesie ho de ama 0243586252 0243586252 be ho afia lata kira kwan e wa chem dan boga toilet abansoro na emmo ahenkan 93.3 FM Nyankopon ya doma enwanya nhese ne ye de beba so eye 8 January 2022 enti won be fa forms atutwimika bra na be peke forms 50 Ghana cedis freely January 8 ni dru so apanopa no nsia kan no abedruwa ekọ kopem awia donko no eno di ankan kwa me bo aden hyehye no ebe hyehye so ne nkyerete kwa abefa so anya enwa no wonti bibia se a frɛ 0244878763 0244878763 social media bebrebe ye wo Instagram Twitter Facebook ye wo YouTube bebrebe babia o hwɛ video a
de ba ko pa YouTube na nyame adom ye mpenfo akeka nneoma boani ama dwumadi edi wa bia no ye ko YouTube live sesi amne ka se join me live on YouTube na bra be hwade and me Africa we ne different kra bra me sanso e wade be de kire ti join me live on Facebook ne YouTube sisi a YouTube ahenkan 93.3 FM any dim so ko no ma na wa subscribe e refer de oni pa ho to subscribe abri bia e ba ope obeti kro na wakwa kohwe de ekoso e wo hono na ye na yakoye nim fefefe ye ntoa awia pem to bra kan kase no so emna hye bedwane de mo mafo wo adakuru abeton peso so e wo framantem mu onukro yakọ Ghana mna hye bedefia oye ranking member on Rules Committee e wo mna hye bedefia ono mu onimnyafo Kwame Gavins agboza e de aba betu dwa kire se sika aban ne bepa odi amaso ya wonhwe akwan akwantempo ndwumadie so no ono beba koyi mu 10 million Ghana cedis adentia de entia papa ka san na ne se o se iruayi to awudri anansi ye bekenka budget no aban atum ensumi kenka to ebe ma iska kakra ena aban akwakotum se sika omunya no esa ena papa kire se san dia ena sika na nkato ni bedban no foto ade be ma akwan akwantempo ndwumadie fo so no wakache owura kwasia mo akwato tua no se o ka ni pen agene se sika na bape okwakoyi mu 10 million Ghana cedis na wo mu de djuma aboa amoma mpuntuo akonkan ne nsam na odi tudwa ene ne nkyire mu ebro me de so no enie. The ministry has failed to make any substantive comment about the reasons he suspended toll collection and what the future program will be about road tolls in this country. Mr. Speaker, we know that we might have lost about 10 million Ghana cedis. Mr. Speaker, the ministry is struggling to pay salaries. Yet, when we approved for them to collect 78 million Ghana cedis, they decided to throw away 10 million Ghana cedis. Mr. Speaker, I can only support the estimate of this ministry if we get to appropriation, if we deduct 10 million Ghana cedis out of the appropriation, Mr. Speaker. I will not be able to support unless we take 10 million Ghana cedis, which is money that they deliberately lost, out of the road fund, out of the appropriation. If we get there and they don't deduct it, I will not be able to support the ministry on that basis. Ewie, eni amuti ye yamrahye bedwane de mommanfo wo adakuru abeto ampeso so e wo framanto meche voter region. Uko Ghana mrahye bedwafie nso a ranking member e wo aginatuku a womhwe akwan ene akwantempo ndwumadie so oka ho bi. Onumnyafo Kwame Gavins agboza. Enra bronya no bronya dwa no ye ko atem dan dwom na wo mo se wo mo ntwade ye wo ho ena ye san ko ehemfa bio buakwa ho de ne yase ye twade ne patemu no ena de ba odanfo no so ma reason om se omu dwa no no ye ni npa be 3 kasai om na ma reason om se omu dwa na edwa na om se ekampi edwa na be ha o twa na fa pem nyina ni ejina edwa na abe ha dwen so ahu abe ha dwen to jina enti abusuanfo sa yedru bronya bremu a ene edu bronya amanfo to bronya tade ma wo ma empenifo ankasa wo mo to ntade ne ntoma ede ma wo ma me ne wo ma de na ne wo pempam hye bronya che bronya chu ene bibia bebe bia ye bronya de bronya wege bronya sepese bronya socks bibia bronya chen bronya ba ene de bia ne ba ye hu bia ye bronya de enti eno ye kwa atem da dwom ye kwa abua kwa no afe na so de ye kwa eye ka so ase ka so dwom de nya sankotoa ene kwasi da nyina wo kopia mu ka so a se de ho sitie menya sa wa hwe obebehwe mo baage enti se de bronya ya dru ye san kwa ka so ne akohwe se ka so adwa no san ene wiem bobre no esitie san de dwa no esi ko ho no mete sa atem da adwom adwadefo no atete wo bombom anase ho de hye pa se de abribia ka so adwa no hase no eti ye kwa ya mane boni eye Bernard entry enti wogina ka so adwom den na ode ho amane bo abeboye na so em se dede nti Bernard nti yenka wonte yenka em se dede wo ho dwanem dede wo ho pa se ka so adwa de nya asem kotoa wo kɔ na wamfa wo pesa anjiri wa motuo mu yi a kwaku ube tiwani no na pesa na ne de wo kɔ da Bernard ni phone no wa tetera tada na so ana se wa tetera bɔ ne sere ho Bernard ma de ayenhwɛ na bronya bremu ne nkomodidie na awurawura ne apopo ya ye kopie ye nuanoma won mo pamade ene kɔ adepamfo bi ya de papa kwabra ne tumi tena ne to so
pamadia be don hwere wotwe ensia na ompagia ne mu be wie kura na aduane ndo no kon wo mu bre papa yeni ono ade pamfo e boma ba so enne awie yi emu mema ne ma na amasafo tisi montre so kobisa wo mo se bronya bre mu ade pam atisen sei no mo kan Every New Year, somebody said the moon last year, yet na last year, and something I went into Corona. None man in Saddam Massa. Me compare this year, yet last year. The fan is, I fear be a 1 year, but I fear Momu the Jumana, I fear the Jumana or form cry. And so, your fan is, I need me pay no way. Until you say, a 20th. I started about the crack until next week. A back of city. You said this one so a video and why they pop the same college days. A video and last year, I crab, a video and to be with so many with you. The name say be a free or channel coin. I say be on the babadia. Your head in your baby. No, mind why they say scanning your cocoa in the house. So that. Adwuma sam no nso no enhye da enkoso ti mepese aban ne beboa sene ode ne manina betutu akwa ma adwuma sam nso akoso anti we ya de pamfo emu ma no ema no wo mo se de adwane kɔ bronya bremu ena mo de atudwa no afi mema no so ene kwabena akim edi nkomo yentie bi na yentie nsɛm wo mo so de tudwa me say Taylor me pema de last year nemu yakaba this year na de emunye kra because I said bronya aben adwuma ni ha bia mpo ayeye ma fa me namfofo bi won so omo saa obi a inspect say bia e bia next week na bia mba ebe ba kakra o ma na nka say mu ayeden say sika 7 de ho ayeden pa aye hun sesi a enya kra because sene o here last year pa adwuma ni pa ye pa na hwe this year pa de emunye kra e ma say sika 7 na do sika 7 bi ni ho sika 7 ayeden e de kokon so de nei koko no so ana moto koko na mje bi so de yeso de bi tontale ma mama na de mediba yeguzo ye bompa ye last year de na e good mu ye but this year ya le ni ntiama bia ya basa ana skasam so ho aye de ntiama ya dwuma ne de tele adwuma ne de ene this year de nkoyi kura ba nyame adahoma kakakra de e ba na yenye bi ye ya so nya bi pam de ba de no compare na last year no mu de ende na do mu se this year me bonite but last year na me kumi ho ye dwuma pa no na ban ten last year no but this year in school for no mema kwan na bia beba wano dia na school for mo makwantem na yanko pempa mo bronya ntade na telefone na twen wo ma twen ache mo yana makwan we ye emema pamade broni beka se tailor obanzo seamstress wo mo som de tuja bronya bremu eno no aha na brema makwan ne de awia pram tobra kan kasebo no esie yenhwe manfo adwen kira wo bode fa Facebook eba ye ankoma foster dia ba wo che se wo hwa ye nyina ye Ghana fo no manma na ye firi nya dia ye firi ye Burkina anase Cote d'Ivoire haya ene wo enti ye ntonko so ase ye de ye support ebetai aban no echi na fe no watimi aboa na mpuntuo so aba oman Ghana emwo na wode to so wotese nche kese enkoma Methodist YouTube fo nyina koma foster edi free eye achim bieni ena wode ebaye ko mensa plateau dia ba wotese wama MPP for supporters fo nyina trinkwa na wasanso de tusubio ma wotese 8 more to do oh commensa plateau dia wade ebaye no selasi so dia ba watch say patriotic voice God so honorable or say honorable road minister honorable selasi na freeway na wose da benda ana wo baba ye eye God so ede ko tepa highway no esanse enfutro ekum wo mo papa ewa hafumantembo na kwadwo so dia ba watch say wo hwe live e wa chema asane o say AHENKAN FM no the best in the east obi ani ho Dr. Down Blow edifri brimso apewusika what say enti ene Ghana system na ye hot papa ye hye esa say Ghana fo binum kura ntimi nto aduane ma wo mankasa ni peduane ni o obi won modidi anopa ewia won didi enwumre no apetin bi anase koko fast thousand bi anom na ndie bibia kwankan de ama no de akodeso sikani ni wo waye hye na Dr. Dambro de atatu a watches enya hwe na enche kase enkoma na ama Brown Kruche afe love free ye da braso de aba wo hwe o se wo hwe live
ewo Senegal Afrique Design Room nana ado COVID empanien no ose aboa abozige all the way ne dia ode fa Facebook eba yenko SMS na fe yensori so na me ko SMS na YouTube me sha se wo YouTube na me siso KFM ajo Roberta ode fi ko Abenya Hills Enkra Mountain so and what to offer YouTube page kama Osechi Ahenkan 93.3 FM abribia de achi ho videos ni gu abribia Roberta say kudos Ahenkan news abozege mwase on mwa wie papa mo ye newscasters extraordinaire neze ye billionaire ni mo den papa ajo Roberta dasi krachi nzo se bra kwaku ene sister akosua meka no krepa dia enye edwa na hye na nemom enwema bo na ye den ena ma odan edwadie no asa akofom kakra no ye dase ene wadwe ncheme to so SMWC bibia eye COVID-19 ya bremo ne COVID-19 tese enkuko wam su COVID-19 empreko wam su COVID-19 obi tuka no ntumi cause COVID-19 bibia COVID-19 aden eye Ghana ya den dodo timungika ne mansie ni nantija na oman no mu enye mreti sesebi obi a ne yematim no akofa afaduru na nsane saa Yebua Samuel Edifri Kokobin AKAKKB ena eba yedase papa Mrs. OKFM say happy first anniversary team Ahenkan for life na ochia mame afia mansa awo achim Jerusalem mama osi ochia papa odase na osi t-shirt no obedi bigidi bra yebema ogidi egu say chabo when say mame ntrawe makan nada Wesi me di two hype summer boy na me temu life ewo Achim down Market Square Ahenkan FM muni size na osimu ye the best ewo payment ye da se ye the best ampa na osin jankoma Khalifa SKD Kwame Cycle Sikaba Silicon mame se wa mame si bra jama Justino ena afia Ahenkan adwumafo ni na happy Xmas enkoma ne namfofo en natamfo osin gofo we na tie kase no ye demase papa wafo so de asho so na ekọ bibi o na ayi love free year debra dia wade ba si odi free Senegal Afrique Design Room o si nanado COVID empanie no tie oboa ne dia wade tato no o si oboa abozige all the way eti love free year debra dia wade fa Facebook eba ye eno no ye dia si ye ko na opamade ye fro dora pamade pa ewo Felicia clothing ewo Achim down Old Town ewo mutie kase papa ye chieche papa ene madwumaden ene makomapa nyame onhiramo ye producer wiei eye Kwabena Akim Achim asubuade hye sanso ena Kwame Asante aka Sir Charles ede ko Facebook live ene YouTube me din di kwaku anin kusi buadum aka miao mene akosia adepa Dumas Kaseibo nasi yesi atiamupi